Give it to me like ฮัลโหลสวัสดีครับ แล้วก็มาเจอกับ Hogwarts พาร์ทที่ 7 กันนะครับ ไปกันเลย ไม่รอช้าไม่รอช้าทำยังไงให้ไม่หลงในปราสาทวะเนี่ย หลงไม่รู้จะไปทางไหน ก่อนหน้านี้ยังไม่หลงนะ แล้วก็เลเวลเป็น12แล้วนะครับตอนนี้จุดที่เราส่งไซด์เควสเลยนี่ ใช่ปะส่งไซด์เควสไปละเราก็จะเหลือเควสหลักเราไปเควสหลักเลยเนาะอ้าวไอ้นี่ยังได้อีกเหรอไปทำก่อนที่ไหนแล้วเนี่ยปีนฮะข้างบนถ้ามันให้ไปทางนั้นน่ะโอ้ย่อยนอกจากแมปจะงงแล้วเรายังเดินไม่ตรงอีกไปอีกเหมือนปริศนาในปราสาทนี้เราจะเริ่มแก้ได้เยอะขึ้นแล้วนะครับยังมีอีกหลายอย่างที่ยังแก้ไม่ได้แต่ก็ถือว่าว้าอ๋ออยากได้ประตูบ้านแบบเนี้ยThis must be mine. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Find a remaining house token หากันอีกยาว เพราะฉะนั้น เราจะทำตอนรายทางนะครับ ก็คือจะไม่ได้มุ่งไปเพื่อไปทำแต่ไปเควสหลักก่อนโอเคว้าไปได้ไหมน่าจะใกล้อยู่นะตอนนี้ไกลอยู่ไปหาที่ห้องอาจารย์แน่เลยไปผิดทางอีกอุ้ยอะไรอ่ะมีอะไรให้ออกนอกลู่นอกทางอีกแล้วหายไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยอะไรวะกดไม่ทันต้องกดอะไรเอาจริงมันเหมือนใกล้นะ
ไม่ใช่อีกเหรอ If you pay attention. สวัสดีครับอ้าวไม่มีคนนี่ว่ะมันนอนรอเหมือนเดิมฮอกวอตส์เป็นเหมือนบ้านนะครับที่ไหนก็นอนได้โอ้โห You แล้วเข้ามา cannot จั be งหวะเนี้ยนะ serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. เดี๋ยวเขารู้เราแอบฟัง You have a visitor. I'll see what I can find out. โอ้อย่ามาทางนี้ดิ Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. เป็นคนน่ารักว่าเรากลัวเขารู้แอบซะเลย What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. บาง It หน้ามัน appears หายไป someone has นะครับ got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. God. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Revelio. เควสต่อไปล่ะเอาใช้ชีวิตอย่างนักเรียนโอ้มันช่างยากเหลือเกินใช้ชีวิตอย่างนักเรียนเนี่ยนะ Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. เควสมาไม่หยุดไม่หย่อนเหมือนจะมีอีก
นี่อุ้ยนั่นมันเรือนเพาะชำป่ะวะแล้วกดอะไรไม่ได้เลยคืออะไรอ๋อว่าแบบว้าวมันช่างกว้างขวางในปราสาทยังหลงไม่พอครับให้เป็นหลงข้างนอกอีกจ่าเลิศ Revelio. Handy resource indeed. You're ไปที่นี่ก่อนแล้วกันเผื่อได้ประโยชน์อย่างใกล้ Revelio. เฮ้ยอะไรแวบๆปะอ๋อเวทมนต์เขา My Ch- favorite ch- room in ch- the school is the Long. library. เกือบเดี๋ยวนะ มันแค่ตรงนี้เองทำไมตอนนั้นเราไม่เห็นมาเรียนเพาะชำกันเถอะ Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. Professor You need these for today's Garlic class. กระเทียมเหรอ A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please Oh, welcome the newest hello. rose in our garden. We do Well, look I've forward to growing been together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. นันนี้ Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. แมนเดรกจริงด้วย ไอตัวแหกปาก Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. เอาสำลียัดหูไว้นะครับ Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it ดึง a ขึ้น firm tug. เล่านิ้วแหย่ไปที่ปากฮึบโอ้ย Quickly, place your mandrake in the new pot and catch out the soil. ยัดลงไปเลยไม่ต้องถาม ต้องเอาดินอุดปากนะ The soil should envelop the root โตขึ้น like มาเป็น a ไรเนี่ยคิดไม่ออก warm, เลย dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. น่ารัก Now สดใส for ดี our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. อุ้ยอุ้ยแอบหยิบได้ด้วย
ก็จดหมายที่ไม่ควรอ่านครับอาจารย์ Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. สนุกดีนะค Kind รั of บ you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. มีนิดหน่อยจาก Wonderful. ฮอกมีด A นะครับ prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to เรา balance my จะปลูก starters ต้นอะไรดี Nicholas Fancy or ไหนอะ roses? ตรงนั้นดิ ต้นอะไรดี Dittany's restorative properties make it a vital เรามีอันเดียวอะ ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know 10 from นาที Professor นะครับ Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Well Dittany will be ready to done. use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back Mr. and see me Pruitt. when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. ว้าวไปหาคุณประเวศ Hello. Saw you on your way to Hola. Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. โอ้ผิดทาง Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. สวยจัง It's brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, กระโด I ไป would've ทั่ว if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop Yeah, that give it dragon a skull grab. from crushing you? สุดยอดนักเก็บเลยครับ Typical Slytherin trick. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Now, see that dummy? โว้วอะไรอ่ะ Toss the cabbages at it. They'll do the Chinese rest. shopping มันทำอะไรได้ อย่าบอกนะมันอยู่เนี่ยนั่น มันอยู่ในนี้ อะไรอ่ะ release attack เอ้ามันช่วย attack ครับอันนี้ แล้วเนี่ย shoot nearby ว้าว มันช่วยต่อสู้ทั้งคู่เลย มีอีกไหมอ่ะ มีอีกไหม มีอ่ะสิเอาแล้วนี่อะไรเนี่ย อย่าบอกนะทดลองมาโชโ What Look at that. They'll chomp them anything they เฮ้ย can get their โอ้ยแรงนะ mouths on. โอ้ Mum กลับ planted มา some เก็บ in ได้ her ไหม เก็บ garden last เก็บได้ year ไหม to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they เพราะ left แบ her บ wonky ตอนนั้นแล้วสง daffodils สัย in มากว่าเก็บ tatters. ได้ปะ Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. อืม Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. ผม Dogweed สา and มารถอวด deathcap ความ has สามารถ more ขอ of งผม them ให้ if กับ you're ใคร keen. ก็ได้ Other plants too. Ones your parents wouldn't ใช่ plant in the ปะ garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your น time. อ I'll ม see you นอ back ม in นอมนอ class. มขอบคุณครับ เอ้า ระเบิดเฉยแล้วตอนนี้ปลูกได้ไหมอ่ะ อยากปลูกอีกอ่ะ อันนี้มัน
เดินไปทางไหนได้บ้างเนี่ยไปด้วยนี่มันออกไปทางอ๋อโอเคThat helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. อาจารย์สดใสดีจัง Don't เล see ย any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. เรียบร้อยคอมพลีทไปหนึ่ง Hope those mandrakes are really relishing their new pots. โตยัง Cost อะ me my damned โตยัง hearing. To make Inspect ได้ด้วยเหรอ we must first understand โอ้ that goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the เดี๋ยวค่อยกลับมาไปลุยเควสอื่นกัน Potion Craft เหรอเดี๋ยวค่อยมีกันนัตตี้แล้วกันไป Potion Class ก่อนว้าวน่าจะมีสมุนไพรไว้ไป Potion Class แล้วไกลแค่ไหน94นิดเดียวเองวิ่งไปเลยโรบินเฮ้ยนิดเดียวของมันแล้วของเรามันนิดเปล่าวะขอโทษยังจะหลงอีก Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding us? Professor เดี๋ยวไปเรียนสายไม่อยากโดนถามว่าทำไมถึงมาสายจานอะไรอ่ะ Potions is one of the most อ๋ออาจารย์ challenging and ชาร์ป hazardous subjects taught at Professor this school. Sharp. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. ตบมือ Before สิ today's ครั class is บ completed, each of you will เก่ have งมาก brewed a Wigan-Weld และดีมากที่ไม่ potion ถามผม of your own. You never know when you might need it. Please begin. เริ่มได้นะครับก็เรามาชงชงยากันเถอะ Use a strong, even motion when crushing your ingredients. ว้าว Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. What กี่หยดนะ5 หยดว้าว I see most of you have not forgotten นี่ how มัน to หม้อต้ม stir. ตดลองชิมตดผมดูครับอาจารย์ Not an easy potion to ปรับ brew. ปลื้ม Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the ขอบคุณที่รับ defensive ชม Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good.
For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. ด้วยความยินดีเลยครับอาจารย์อะไรฟรีชอบหมดแหละแล้วยาอยู่ไหนแล้วอ่ะอุ้ย My parents considered keeping Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. ใช่ Oh, thank you. That means a lot coming from a fellow Ravenclaw. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. See you แล้วหม้อเราอยู่ไหนอย่าแอบเมาผมสิเดี๋ยวก็ชงผิดสูตรหรอกหม้อเราบอกว่าเนี่ยเสียงใครดูดเลยวะ Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Gareth. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure Hello, to meet Weasley. you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye ลูก on ของ me รอ for นปะเนี่ย comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a เป็นลูกของใคร troll-sized ก็ brain ไม่ can รู้ brew an Adurus potion. I'm working on Can something I that's ask certain you to about be your dad? spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I know โรวา I simply โรนัน need ดี a ไม่ใช่โรวัน single Fooper โร feather. วันนั้นอยู่ใน As Star you'll Wars already be in Sharp's office with his Ronan permission, Weasley perhaps you could grab it for me. นี่ไงให้มันมาฟีเธอเกือบแล้วไง I'll get you the Fooper feather.นึกว่า As ถาม long เป็น as พ่อ you're certain Sharp won't miss พ่อ it. ฟาเธ I อร์นะ assure ค you รับ he won't. Fooper feathers aren't that valuable. ใช้ฟีเธอร์นี่ Wait กลายเป็น until you see ข what น I'm ของคุณ brewing. Hurry back to me ข when น you น have ก the ของ feather. คุณเรามาเพราะเราเห็น ว้าวโคตรตัวอะไรวะอ๋อมันคือพวกอุปกรณ์ชงชาแล้วเราก็ไปเห็นเอกสารพวกนี้แล้วไม่อยากอ่านออกมาเลย Potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the Fooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus ชงกันเถ potion, อะ and I'll tell you when this concoction's finished. ดูท่านายจะเก่งมากกับเรื่องชงแต่ว่าเฮ้ยอ้าวไม่ได้ชงด้วยกันหรออ๋อ Chop the Dittany or crush it. The wrong answer could result in the unfortunate loss of your ผลอยู่ไหน eyebrows. อะไม่ต้องชงก็เอเดลัสโพชั่น2 1พี่น้องพิกอัพอุ้ยหายทั้งหม้ออ้าวก็ไม่ได้แล้วดิ And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening?
Wait, it's not supposed to. Ah! เกิดเรื่องจนได้ Not again. โอ้ กิน What happened? My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from Jake. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be Naya. points from Gryffindor. Again. อาจารย์อยู่ไหนอะ Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. อาจารย์อยู่ไหนอะอ๋ออยู่นี่ I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Revelio. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. เล็กๆน้อยๆเราก็เจอไงฮะว้าวเลเวล13แล้วไม่มีแล้วเหรอเสร็จเควสหลักไป2แล้วนะครับเหลือเจอกันนัตตี้ไอ้นี่ด้วยดีกว่าไปสู้ก่อนไปสู้ไกลอยู่นะ167โอเคว้าวมีใกล้ๆอยากได้เวทเพิ่มอ่ะ Future champion coming through. practice ก่อนนะ Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Leviosa. Nicely done. คอมโบ3 อัน Accio. Incendio. โอ้โห That's it. คอมโบขนาดนี้สติต้อง Accio. ตั้งมั่นมาก Incendio. Leviosa. อ้าว Accio. อ่า
มันดีเลย์อ่ะคือต้องรออ่ะมันไม่ได้มาทันทีไอ้จะผิดอีกโอเคได้อยู่ได้อยู่ว้าว Good one. ทำดีเลย์สักที Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. ทำไม่ได้หรอกถ้าไม่มีนาย Thanks, Lucan. เป็นคนปากหวาน Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. โอเค Hello, Lucan. มาต่อเลยพ่อหนุ่ม Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Absolutely. Brilliant. Are you dealing with a partner? เซบาสเตียนดีกว่า Yes, Sebastian. Then let's get started. เซบาสเตียนไม่สอนคาถาแรงๆให้เราหน่อย We can make this a real victory. That's the spirit. เอาเฟล2-4คิดได้ไงวะจ้าแล้วเราก็หายตัวแตกหนึ่งIs that all you've got? Incendio. You're better than that. โอ้แย่ละ Fringo. There goes my wager. Incendio. เอาไม่ถึง Don't shy away now. เอากดผิดนะยังมาอีก Leviosa. Descendo. Leviosa. Fringo. Come on. Incendio. น็อกไปแล้ว1หรือ2วะ Incendio. Fringo. Incendio. จ่อเลยครับเนี่ยเอ้ายังอยู่เหรอนายอ่ะ Potato. Leviosa. ลอยดาริวพร้อมโดนไฟหน่อยไหมล่ะ Incendio. Accio. Come on Pity more people can't watch the duels. ซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งกันหมดเลยนะครับ What a victory! You've won the tournament! It was mostly luck, that's all. อย่า Please. จมจิเขา You wouldn't เกิ have got น this far on luck alone. Now, to the victor goes the prize! มีรางวัลให้ด้วยเหรอ It is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my Okay, herbology Brilliant. plants are doing. I haven't tended them in ages. ไปเรียนอ่ะได้แล้ววะโอ้ได้ชุดนะครับแต่ถามว่าใส่ไหมเอาจริงอยากแก้ไขปริศนาให้หมดเลยเราคงต้องเรียกโคนันมาอ้าวยังมีอีกอ่ะเอ้าเราลืมดอจว่ะไม่ได้ดอทเลย ไม่เป็นไรครับ
เราสู้รอบต่อไปก็ดอชหน่อยแล้วกันเนาะไปนี่เลยครับหรือสู้ต่อได้เลยวะอยู่ไหมไม่อยู่พนม Lost to a new student? I didn't see that coming. หรือต้องพนมนี่เฮ้ยนายอะไม่ได้วะอุ้ยมันมีไงตรงนั้นทางนี้มันที่ถ่ายในเรื่องแฮร์รี่เราจำได้สวยมากเลยนะโว้ยน่ารักวายน้องเป็นฝาแฝดกันเหรอมันต้องสักรูปอ่ะต้องสักรูปจริงๆอ่ะมาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วเราเคยมาตรงนี้แล้วเหรอนี่หินที่มันฟอยโดนต่อยนะใช่ปะอะไรมองอะไรฮะเราอ่ะวู้ฮู้อยากได้ไม้กวาดแล้วอ่ะบ้านแฮกริดบ้านของแฮกริดนะครับไปดูเผื่อมีอะไรบักบิ๊กอยู่ไหมบักบิ๊กอู้เข้าได้ด้วยว้าวจะปัดจะปัดคีปเปอร์เดี๋ยวบ้านให้กิจอันแค่นี้เลยเหรอจริงดิไม่มีทางไปทางอื่นแล้วเหรอไม่มีแค่นี้จริงๆแล้วให้กิจอยู่ยังไงอะห้องน้ำอยู่ไหนอะThis could prove dangerous if I'm not careful. ทำไมเขาบอกว่ามันอันตรายวะมีอะไร It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations.
Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Okay. But Mummy, Archie, Need I to don't hop have time meat, to Emma. argue. I've told you repeatedly ใช่เหรอ not to stray far from นั่น home, น่ะขายอะไร especially อ่ะ when I'm อยาก inside ยู with your little sister. อยากยูอ่ะอยากยูอ่ะอุ้ยขายยา Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? โอ้นี่ครับยาแดงเพิ่มพลังโจมตีนะครับเอาไว้บู Yes, a wonderful choice. แล้วก็เอาไว้บูอีกหนึ่งอันนี้เพิ่มป้องกันเอโดรัส Hope to see you again sometime. เอโดรัสหน่อยตุงอุ้ยมันมีอะไรแดงๆในแมปด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอยากรู้ไม้ค้าเราเองนะโว้บิงหนึ่งที่ไหนวะที่ไหนนั่นเอามาเลยไม่โดนอีกโดนก่อนไม่รู้เรื่องไงว่าจะโดนดีฮะนี่ได้อะไรอ่ะฟันแมงมุมฟันหรือเล็บก็ไม่รู้ดีมีมอนให้สู้มีเห็ดให้เก็บ Revelio. What เปิดก่อนได้เปรียบแต่เปิดก่อนไม่ได้ They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy Kun with my Nora. research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a สง word. สัยเขากลัวฝุ่นนะครับ Students, you can't be sick. โอ้ Leave her alone. Stupefy! นั่น Found ya. อ้วโอ้โหเอาให้แตกสลายกันเลยทีเดียวคนหนึ่งเดี๋ยวเนี่ยมีมาอีกเหรอ I'll watch the light go out of your eyes. สวัสดีชุดแดง Get over here, you insolent... Hang on, สะดำโอ้จบปะเฮ้ยเอาได้มันเจ็บทุกการกระทำใช่เก็บทุกการกระทำจริง
can't hold up. ที่ทำให้เธอเสียใจ Not today. ทำทรมานอ้าวโยนไปไหนวะ You're easier to spot than in a rumpus. Potato, come on. Too afraid to fight back? You're going to regret that. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. คงไม่ใช่หรอกนะใช่ปะไม่ใช่เนอะต้องมีอะไรให้ทำอ่ะเนี่ยต้องมีอันนี้แน่ๆอันนี้แน่ๆสอนหน่อยครับ Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Pre-warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. เนี่ยสอนผมเปิดอันนี้หน่อยดิ This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Oh, mellow leaf. Lovely. Now, แล้วไง notice ต่อ the vines on these pillars here, as well as the stones. ก็ไม่ใช่อันนี้ Each trial เอา has หายไปไหน these อะ features. Place the อ๋ออยู่นี่ Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. โรยอุ้ยอะไรวะ See that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Choice. Curious. The pyres are back where they started. Incendio! เอ้า ขอโทษ 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 ขอโ
โอ้โห
โหอย่าบอกนะอ๋อ Clearly, all three I of these pies got are meant it. to be lit. โอเคแล้ววิ่งเลยครับวิ่งไปอีกอันนึงนั่นแหละครับครบแล้วปะเอ้าไม่ครบเหรอครบแล้วเปล่า It seems the pyres sink if you don't light the others quickly enough. 4 อันเหรออีกอันนึงอันไหนอะ Revelio 1 2 3ก็3หรือว่าต้องกลับมาที่แท่นให้ทัน Incendio มาแท่นละอ้าวเดี๋ยวดิอ๋อนี่คือทันเดี๋ยวนะเรายืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอตะเกียบป่านนี้ตัวเราพุ่งไปไหนแล้วเนี่ย What a อ๋อ day. อยู่ด้านใต้ Hardly believe it. Revelio แล้วเราได้อะไรเนี่ยที่หลบภัยเหรอ I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. โอ้โหโคตรเจ๋งโอ้ยถ้ากระเป๋าหดด้วยได้นี่ไม่ต้องหดเลยครับไปทางนี้เลยเขาลืมไว้อะแต่เราก็ Greetings. I บึ้มไปแล้ว understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long Revelio for him. I'd like to talk to you about it. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch เด็กบ้าน Smedley สริทลิน of นะฮะ the Bath Pinch Smedleys. I was hoping Grace? someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. ดำน้ำลงไปนะ Precisely the response I'd เอา hoped ก็ได้ for. What do you need help retrieving? Years ago, my เรา grandfather, เจอกับนางเงื who อกไหมเนี่ย fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he ย่างเหงือก forbade ปลา our มาให้ family ใช้ from ดีจะได้ setting ไม่จ foot ม on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. ทำไมมัน Sounds ไกล as จั if งอะ our astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see.
และนี่คือเราต้องเดินไปนะครับถ้าเราไม่เดินโอ้นี่มันหมูป่าเดี๋ยวดิมันคือหมู่บ้านฮอกมีดไม่ใช่หมูป่าไปที่ออริวันเดอร์โหถ้ามีไม้กวาดน่าจะไปเร็วกว่านี้ไหมเนี่ยก็ไปฮอกวอตส์ก่อนสิเดี๋ยวเราก็ไปฮอกมีดแมปเลยนี่ไงมีวาร์ปเพียบโอเคและสำหรับพาร์ทที่7นะครับขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้ทำระบบให้สามารถโดเนทได้แล้วนะใครอยากโดเนทสามารถโดเนทได้ทางพร้อมเพย์หรือทางลิงก์ที่มีใต้ description ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ได้เลยนะจะมีคอนเทนต์ดีๆมาเรื่อยๆครับสวัสดีครับ